So, okay, das Mikrofon geht schon. Guten Abend, bonsoir, buonasera und good evening. Mein Name ist Stefanie Schüppach und ich bin stellvertretende Leiterin des Polit-Forums Bern und Kuratorin des Demokratieturms. A warm welcome to everyone, bienvenue et benvenuto. Wir befinden uns hier im historischen Käfigturm, der früher Wachturm und Gefängnis war und heute ein Demokratieturm ist. Wir sind ein offenes Haus und wollen sichere Räume für Diskussionen und politische Debatten auf Augenhöhe ermöglichen. Basis für diesen Austausch ist eine Dauerinstallation zum Thema Demokratie und wir wollen alle dazu einladen, sich mit der Demokratie zu beschäftigen und auch sich im Alltag dafür einzusetzen. Ein wichtiger Bestandteil der Dauerinstallation sind auch wechselnde Ausstellungen, die wir für eine gewisse Zeit zeigen. Das bietet uns die Möglichkeit, aktuelle Themen etwas vertiefter aufzugreifen und diese auch in Veranstaltungen oder auch mit Schulklassen in Führungen oder in Debattierworkshops zu vertiefen. Und es hält den Turm auch am Puls der Zeit. Ich freue mich, Sie alle hier so zahlreich zu begrüßen zu unserer neuen Ausstellung KI und Demokratie, welche Zukunft wollen wir? Je suis très heureuse de pouvoir vous accueillir ce soir pour célébrer l'inauguration de notre nouvelle exposition sur le futur de l'IA et la démocratie. And it's great to see such a diverse audience to be interested in the topic. Sie merken es, wir sind dreisprachig unterwegs, ohne Übersetzung, gut Schweizerisch. Wir werden auch keine Übersetzungen machen, aber ich denke, Sie werden sicher dem größten Teil folgen können. Wir haben unsere Fotografin Susanne Goldschmidt vor Ort. Sie wird Fotos machen vom ganzen Anlass. Wer lieber nicht fotografiert werden möchte, soll sich doch gerne melden bei ihr. Und wir haben auch einen Livestream. Herzlich willkommen auch alle, die im Livestream zuschauen und filmen eben auch den Livestream. Also für den Livestream. So, Entschuldigung. Gut, zum Einstieg ins Thema möchte ich noch ganz kurz einen Rückblick machen, da das Thema Digitalisierung und die Auswirkungen auf die Gesellschaft und Demokratie uns als Polit-Forum schon länger beschäftigen. Bereits im Mai 2018 haben wir die Ausstellung Republic, öffentliche Räume in digitalen Zeiten, veröffentlicht. Und diese zeigte Werke von Kunstschaffenden, die sich mit verschiedenen Aspekten der Öffentlichkeit im digitalen Kontext auseinandersetzten. Wir diskutierten zum Beispiel, wer gestaltet die neuen digitalen Räume? Oder gibt das Digitale mehr Freiraum oder ist es eine Überwachungszentrale? 3 Jahre später, mitten in der Covid-19-Pandemie, zeigten wir die interaktive Ausstellung Digitale Demokratie, eine Reise in die politische Zukunft. Diese Ausstellung präsentierte die Resultate von 3 Studien, die von TH Swiss, der Schweizer Stiftung für Technologiefolgenabschätzung, in Auftrag gegeben wurde und verschiedene Aspekte der Digitalisierung und deren Auswirkungen auf die Demokratie untersuchten. Spricht man heute über Digitalisierung, spielt auch die künstliche Intelligenz eine immer wichtigere Rolle. Daher möchte ich gerne Sie, liebes Publikum, nun kurz ein paar Fragen stellen. Wer hat heute ChatGPT bei einer Aufgabe um Hilfe oder für Ideen gebeten? Einige, sehr schön. Who can tell if an image on social media depicts a real situation or a person or is generated by AI? Okay, gut, das ist einige. Some think they can recognize it. Interessant, ja. Ich hätte, glaube ich, Mühe, je nach Kontext. Qui pense que l'IA peut améliorer, supporter nos sociétés et notre démocratie? Okay, das sind, ja, einige auch. Gut. Wir sehen es, die künstliche Intelligenz ist in unserem Alltag angekommen und wird auch in Zukunft in ganz unterschiedlichen Bereichen eine immer wichtigere Rolle spielen und unser gesellschaftliches Zusammenleben, die Politik und die Demokratie beeinflussen. Für uns war daher schon länger klar, dass wir dieses Thema vertiefen und zur Diskussion stellen möchten. Doch worauf sollte man den Fokus legen? Welche Aspekte aufgreifen? Und wie kann man dieses große digitale Thema visuell auch attraktiv darstellen und vermitteln? Es war daher ein sehr glücklicher Zufall, dass uns letztes Jahr im April Jérôme Duberry vom Albert Hirschman Center on Democracy aus Genf kontaktierte mit der Anfrage: Nous aimerions explorer avec vous la possibilité d'organiser un événement ou exposer certains de nos contenus multimédia sur le rôle de l'IA dans la démocratie au Forum Politique de Berne. Seriez-vous disponible pour en parler prochainement? Also die Anfrage kam mit Inhalten, mit Kunstwerken.
Der Austausch, wir waren dann verfügbar, um uns auszutauschen mit Jérôme. Und so hat die Ausstellung, die wir heute eröffnen, den Anfang gefunden. Die Kunstwerke und Kurzgeschichten sowie die weiteren Elemente bieten aus unserer Sicht gute erste Anknüpfungspunkte, um mit der breiten Bevölkerung darüber zu diskutieren, welche Zukunft wir für die KI in unserer Demokratie wollen. Wichtig für eine solche Diskussion ist auch zu verstehen, wie KI und Demokratie zusammenspielen. Aber auch, wie setze ich die Technologie in meinem Alltag ein und welche Auswirkungen hat dies auf die Gesellschaft oder auch auf die Umwelt? Welche Entscheidungen müssen wir heute treffen, damit KI zum Wohle aller weiterentwickelt und zur Stärkung der Demokratie eingesetzt werden kann? Ich freue mich sehr, dass heute Abend die Projektverantwortlichen, les étudiants de Genève und auch aus Zürich hier vor Ort sind, um uns ein bisschen mehr über die Hintergründe des Projekts und die Erarbeitung der Ausstellungselemente zu erzählen. Starten wir mit den Grundlagen und j'invite Jérôme Duberry und Manuel Hubacher. Ich gebe beiden ein Mikrofon. You both get a microphone. Ja, wir können auch. Also, jetzt wird es ein bisschen einen Sprachenmix geben, weil wir Deutsch haben, Französisch, Englisch, Deutsch, Englisch. Also, genau, deswegen gibt es ein bisschen einen Mix. Alors, tout d'abord, Jérôme, toi, tu as lancé ce projet Stories of the Future, qui était la base de tout ce qu'on présente ici et aussi la base des œuvres d'art qui étaient créées par les écoles d'art. Pourquoi ce projet interdisciplinaire et comment vous avez choisi la question de recherche et le titre? En fait, c'est un projet qui fait suite à un premier projet de recherche sur l'intelligence artificielle et la démocratie. Et en fait, dans ce premier projet de recherche, on s'est rendu compte que la population, et en particulier les jeunes, n'avaient pas forcément développé de littératie numérique ou de littératie de l'IA. En d'autres termes, ils ne voyaient pas forcément le lien entre démocratie et intelligence artificielle, entre politique et intelligence artificielle. En fait, quand on parle de littératie ou literacy en anglais, on parle de la dimension humaine, sociétale et technologique de la technologie. Et donc très souvent, en fait, il manque cet aspect critique, sociétal, humain de la technologie. Et donc on voulait amener ça aux jeunes et dans la population en Suisse, avec aussi cette idée de renforcer l'agentivité, the agency, de la population et des jeunes, pour qu'ils puissent co-créer le futur rôle de l'intelligence artificielle dans la société de demain. Manuel, hast du etwas zu ergänzen? Also Jérôme hat erläutert, dass es eben darum geht, auch das Verständnis für KI zu schärfen, gerade auch bei jungen Leuten. Und ihr habt auch viele Workshops durchgeführt mit, ich weiß gar nicht, wie viele Jugendliche es waren, aber es waren alles Jugendliche zwischen 16 und 19 Jahren und es waren mehr als 80 Workshops in allen Sprachregionen der Schweiz. Möchtest du ein bisschen über diese Workshops erzählen? Ja, sehr gerne. Also diese Workshops, wir haben die zwar in Schulen angeboten, die meisten dieser Workshops, aber das war nicht irgendwie Regelunterricht, sondern wir haben wirklich Workshops gemacht. Also wir haben mit einem Input begonnen, wir haben mal so basale KI-Konzepte erklärt, was kann man überhaupt unter künstlicher Intelligenz verstehen, was sind KI-Systeme. Dann haben wir auch versucht aufzuzeigen, eben, dass diese Systeme auch eine politische Dimension haben. Also dass man sich irgendwie einerseits fragen kann, wie sollen diese Systeme reguliert werden, also mich auch fragen kann, wollen wir mit diesen Systemen regieren, also wollen wir die auch in der Verwaltung einsetzen oder vielleicht auch gar ein bisschen mehr abgehoben, sagen wir, setzen vielleicht das Parlament durch ein KI-System, es gibt also Vorschläge, aber eben so diese Frage, aber auch die Frage, wer kann überhaupt mitentscheiden bei diesen zwei Fragen, also wer kann mitentscheiden, wenn es darum geht, wie regulieren wir die Systeme und wie werden diese eingesetzt. Daran anschließend haben wir dann versucht, mit den Jugendlichen zusammen eine positive Vision zu erstellen. Und das ist irgendwie noch wichtig, weil es sind da immer diese Narrative im Raum. Irgendwie, es gibt auch diese Narrative, also KI wird das Ende der Menschheit herbeiführen, also KI alleine, sonst nichts, weder Klimawandel, sonst noch was, KI wird das Problem sein.
wir haben gedacht, es braucht da auch eine positive Sicht darauf. Also haben wir damit begonnen, Ihnen mal erstens so verschiedene narrative Artefakte zu geben. Also irgendein Objekt, ein Ding, also es konnte irgendein Kühlschrank sein, ein Spiegel, eine Drohne, einfach was Sie irgendein Objekt haben, in dem Sie sich dann vorstellen sollten, da ist ein KI-System drin im Jahr 2050. Und dann haben wir Ihnen so 10 Prinzipien gegeben von der UNESCO, um das auch ein bisschen eben aufzeigen können, oder was Sie ein Element haben, das auch das Ganze mit einem ethischen Ansatz verknüpft. Dann haben wir sie so schrittweise da durchgeführt, also wir haben sie dann ein bisschen überlegen lassen, wie sieht dieses Ding aus, also das Abstrakt, dieser Kühlschrank, wie sieht der aus, wie groß ist der, welche Farbe hat der, was macht der, wo wird dann auch die Geschichte spielen, wie ist auch dieses Prinzip irgendwie in diesem System drin, also wie wird das berücksichtigt. Dann haben wir das weiterentwickelt, am Schluss haben wir dann eine Geschichte schreiben lassen. Also nicht von den Schülerinnen selber, sondern sie haben dann ein KI-System genutzt. In den meisten Fällen war das ChatGPT, um diese Geschichten auch zu schreiben und dann auch zu verbessern. Also die Schülerinnen haben es dann gelesen in Gruppen und gelesen, sie haben das überarbeitet. Sie haben es überarbeitet. Einige waren da mehr motiviert, das zu überarbeiten, andere waren einfach so geflasht, vor allem zu Beginn des Projekts, von wie schnell da diese Texte produziert werden und in einer Qualität, die für sie mehr Zeit gebraucht hätte. Aber es gab dann auch so andere, die gesagt haben, okay, es hört sich jetzt so ein bisschen hölzern an, so ein bisschen nach Werbesprache, meistens immer so die erste Version der Geschichte, das ist gar nicht unsere Geschichte, und haben das dann versucht, wirklich auch einen gewissen Gegensteuer zu geben, und haben dann manchmal auch gemerkt, es ist gar nicht so einfach, einem KI-System Gegensteuer zu geben. Ein Beispiel ist, ich weiß nicht mehr, was wirklich der Name war, aber diese Hauptfigur in der Geschichte hat einen Namen, irgendwie Mia oder sowas, und mitten in der Geschichte hat das System den Namen gewechselt und hat sich danach geweigert, wieder den ursprünglichen Namen zu nehmen. Also die mussten fast wieder von vorne beginnen. Okay, interessant. Jérôme, est-ce que tu veux ajouter quelque chose concernant le déroulement de ces workshops? Et ce que je trouve aussi intéressant, c'était ces principes de l'UNESCO que Manuel a mentionné, qui donnent un peu un cadre pour toutes ces discussions sur l'IA. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ça, parce qu'on on les a exposés aussi dans les salles? Oui, en fait, donc l'approche, la méthodologie, on l'a développée petit à petit. Au début, on avait une autre approche, et puis c'est en faisant les workshops, les ateliers dans les différentes écoles qu'on a adapté la méthodologie. C'est une méthodologie où en fait on était limité dans le temps, puisqu'on avait seulement 90 minutes à disposition. Et en 90 minutes, on devait expliquer l'intelligence artificielle, parler de l'éthique et donc des implications sociétales, et puis ensuite l'utiliser et la pratiquer. Pourquoi on voulait l'utiliser? Parce qu'on voulait mettre les jeunes dans le rôle d'un AI researcher ou AI developer. On voulait que la personne, elle comprenne en fait qu'en développant une technologie, cette technologie, elle a des impacts sur la société. Et donc réfléchir à quels sont ces impacts et quels sont les impacts positifs que cette technologie peut avoir. Et Manuel parlait de narratif. C'est vrai que beaucoup de narratifs positifs sur la technologie sont aujourd'hui principalement véhiculés par les entreprises technologiques comme Microsoft et d'autres. Et en fait, nous, on voulait se réapproprier ces narratifs positifs, mais toujours avec une approche plutôt sciences sociales et quand même critique, mais pas n'être que critique. Et en fait, on a fait beaucoup d'activités, on a fait donc ces ateliers, on a fait des procès fictifs, on a fait des expositions. Et en fait, c'était vraiment important pour captiver ou capter l'attention des jeunes, d'avoir justement ce double discours, aussi bien critique que positif. Ja. Manuel, du arbeitest auch beim Zentrum für Demokratie in Aarau, und das Zentrum für Demokratie in Aarau gibt regelmäßig eine Publikation zur politischen Bildung heraus, und letztes Jahr habt ihr eine Ausgabe veröffentlicht zum Thema KI, Demokratie und Bildung.
Ein zentrales Element oder euer Ansatz war die Maschine sozusagen, die Maschine, die so ein bisschen erklärt, was alles vielleicht von KI beeinflusst wird. Ihr findet diese Grafik unten auf dem Boden. Manuel, kannst du ein bisschen darüber erzählen, warum ihr euch entschieden habt, dieses Thema aufzunehmen im Bereich politische Bildung und was vielleicht zentrale Elemente sind, die in der politischen Bildung über KI vermittelt werden sollten? Weshalb man darüber in der politischen Bildung sprechen sollte, sicher sind diese 3 Fragen, die ich schon erwähnt habe, also die Frage der Regulierung dieser Systeme, die Frage wie man und wo man diese Systeme nutzen möchte und auch wer da mitsprechen kann. Schon das allein ist eigentlich Grund genug, das sind politische Perspektiven. Dazu kommt aber auch, diese Technologie wird von gewissen Personen auch als Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Das heißt, wir werden uns in nächster Zeit und auch in nächster Zukunft mit dieser Technologie herumschlagen müssen und diese Technologie wird Auswirkungen haben auf Gesellschaft. Und das ist uns auch irgendwie wichtig, also wenn man eben über KI oder auch KI-Kompetenz spricht, dass man da nicht nur eine Kompetenz vor Augen hat, wo es darum geht, irgendwas nutzen zu können. Also KI-Kompetenz kann sich nicht nur darin erschöpfen, dass ich jetzt ChatGPT oder Claude oder Gemini nutzen kann, oder vielleicht irgendwie aus Spotify dort die algorithmische Selektion irgendwie beeinflussen kann oder was auch immer. Es geht eben auch darum zu sehen, dass das eine gesellschaftliche Dimension hat. Mhm. Und für dann die politische Bildung ist eben dann wichtig, also, zum Ergänzen, dass man dann auch die Kompetenzen aufbaut, die dann erlauben, sich auch mit diesen gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzen zu können und sich dazu irgendwie verhalten zu können. Mhm. Tu veux ajouter quelque chose ou? Oui, peut-être pour ajouter en fait par rapport à cette notion de politique. Donc l'intelligence artificielle est politique parce que elle a un impact sur la société, sur qui peut bénéficier de cette technologie. Et donc qui peut bénéficier de cette technologie va avoir un avantage. Un exemple très simple à l'université, on a des étudiants qui ont accès à ChatGPT Plus ou la version payante de ChatGPT et d'autres pas. Donc certains étudiants sont avantagés par rapport à d'autres. Et donc la technologie a un impact sur la société et l'autre dimension politique, c'est de savoir qui a développé cette technologie. Puisque qui a développé cette technologie va décider que peut faire cette technologie, les fonctionnalités de cette technologie, les valeurs qui sont véhiculées par cette technologie, et donc va avoir un impact sur la société. Donc en fait, ce qu'on voulait montrer dans ces ateliers, dans les expositions, c'était vraiment poser la question de qui est derrière la technologie et qui a le pouvoir derrière l'intelligence artificielle, et pas la voir comme une chose objective et neutre, mais plutôt la voir comme le résultat de décisions qui ont été prises à un moment donné par un groupe de personnes qui sont très souvent des hommes blancs en Californie. Voilà. Okay, das sind alles Themen, vielen Dank, merci beaucoup. Das werden auch Themen sein, die wir in Veranstaltungen dann im Laufe des Jahres noch auch vertiefter diskutieren werden. Nun möchte ich aber gerne zu den Kunstwerken kommen. Jérôme, tu restes encore parce qu'il y a la partie italienne qui va commencer. Also ich habe schon gesagt, es ist ein nationales Projekt. Wir haben auch Kunstwerke von Studierenden aus Zürich, Genf und Lugano. Für Lugano war die Anreise jetzt für einen Anlass am Abend ein bisschen weit. Deswegen freue ich mich, dass Jérôme ein bisschen etwas über dieses Werk erzählen wird oder wie das in der italienischsprachigen Schweiz abgelaufen ist. So, dans l'exposition, on présente des affiches qui étaient créées par les étudiants de l'école de l'art de visual design à Lugano. Et donc, alors, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur la partie italienne de ce projet, comment il avait ses collaborations, qu'est-ce qui était peut-être l'idée derrière ces affiches, ces posters? Alors peut-être pour expliquer le contexte, donc en fait le projet a 3 dimensions. La première, c'est les ateliers de création de récits, de short stories, avec donc les jeunes dans les écoles, comme a fait Manuel et d'autres collègues dans toute la Suisse.
Et en fait, ces ateliers ont permis de produire à peu près 200 histoires, quelque chose comme ça, 200 stories, non? Altogether, 180, 200? 280 Geschichten, Ouais, oder? quelque chose comme ça. Et donc, en fait, ensuite, on a voulu sortir cette discussion sur l'intelligence artificielle et la démocratie des écoles, et on voulait l'amener à la société, au public. Et donc, on a demandé à des artistes de s'inspirer de ces histoires, de ces récits, pour produire des œuvres d'art. Et donc, vous en avez ici ce soir, qui ont été faites par les collègues de l'Université d'art de Genève, la HED, Zurich School of Art and Design, avec Luc, et l'école d'art supérieur au Tessin. Au Tessin, ils ont fait des illustrations et ils ont voulu jouer avec cette idée de justement utiliser l'intelligence artificielle comme un outil et ensuite le retravailler, et donc jouer avec ce lien entre humain et machine dans la créativité. Et donc vous avez des illustrations ici d'un futur, justement une illustration de certains futurs qui illustrent des histoires, des récits, et en même temps ce jeu entre, on ne voit pas bien qu'est-ce qui a été fait avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui n'a pas été fait avec l'intelligence artificielle. Et puis du coup, on a aussi organisé on a participé à la AI Week, Lugano AI Week, et donc on a organisé des discussions et des échanges avec les enseignants et les étudiants pour réfléchir justement à cette question de intelligence artificielle et démocratie. Merci beaucoup. Reisen wir nun durch den Gotthard nach Zürich an die ZHdK, die Zürcher Hochschule der Künste, und ich bitte gerne Luc Franzke und vielleicht, wenn jemand von den Studierenden, die auch ein paar da sind, Lust hat, Sie sitzen hier vorne, auch auf die Bühne zu kommen, seid ihr herzlich eingeladen. Oder vielleicht auch später, oder, super, sehr schön. Gut, super. Not compulsory. Not compulsory. Kein Einfluss auf die Noten. Come on, Megan. Maybe. Ja, herzlich willkommen, Luc Franzke, und ihr seid? Pablo? Megan. Pablo und Megan. Good. So, English, German, English for you. Okay, no worries, no worries. Okay, so you teach at the Interaction Design Department at the University of Arts in Zurich, and together with your colleague Rebecca Morganti-Pfaffhauser, you mentored 3 projects of the ZHdK which are present in the exhibition. So first of all, maybe what does an interaction designer actually do, and what's the relation with AI? Maybe just briefly, what is, if everyone that's not in this field? Yeah, so I guess the simplest explanation is the design of interactive objects, which would typically be some type of machine. At least historically, that's where it's come from. Like many disciplines, it's become quite broad and it's very holistic in its current state, but that's really its origin, particularly arising out of the Silicon Valley in the 1950s and 60s, where there was this formation of interdisciplinary teams where you had psychologists working with industrial designers and computer scientists, and that kind of merged into a design discipline in the following decades. Okay. And so now we would like to learn a little bit more about the creation process of your artworks and the 3 projects or workshops that you led. Can you maybe tell us what is the concrete task for the students, maybe for the reactive sign, which is one of the artworks that you can see in the first room? Yeah, so we addressed this topic in 2 separate modules, and the first being reactive science with the students that are present. And this was with the first semester, so very fresh students. And in this time period, we're normally teaching principles of design, but also programming. And in this very early period, students are then, through this module and this collaboration, would then introduce this more critical task of thinking about the impact of AI on democracy, but also perhaps on creative process. And with the reactive science module, the students took these texts that were generated from these student workshops, and they picked out particular terms and created anagrams that were kind of provocations.
And then they use these as a starting point to create a type of visual outcome, which is the reactive signs you can see downstairs. Great. And so as we have 2 students who actually worked on this, so how did you approach this task? You were first semester students? Yeah. So, I mean, at least in the first semester, like the whole AI story for most of us was still quite new. So it was there a novel experience. Back then, now we're for AI with a year, but then back then we were like, oh wow, that's really cool. Also the story generation was really impressive, and just, yeah, working with it. So the story generated, we did that in a workshop, and like passed it through multiple different story generators, and then see what came out at the end. And based on that, we kind of just guided through our anagrams with, well, yeah, as Luke already said, like wanted to do something that were like more opposites of each other, something that was a little provocative also, because generative AI is, I mean, it can be a really, how do I say this? You can also say it in German, or Yeah. it's like... divisive. It can be a divisive subject in the end, in the way it's used. There are many good uses. We want to see the good, but also the bad. So there were many interesting outcomes in what kind of stories generated good and bad, which I think was the main takeaway, at least for, in my case, for our group. Mm-hmm. And maybe you can tell us a little bit more. We heard now that you took some words from stories, and so what words did you choose? What was the duo of works like this? I was literally thinking, Or are you both at the same project? Re-education and they're anagrams. Counter idea. Yeah, Counter idea and re-education. So Okay. we had in our team member Tile was Tibetan, and so what he wanted to do is use Tibetan art to transfer that information into the project. And so you are flipping pages and you go from re-education to a counter idea. Mm-hmm. And yeah, and it was a reference to re-education camps in Tibet from the Chinese government. Fun fact. So that's where the holistic, aspect of it comes as well, because you can add your own meaning to whatever project it is that we're doing. And it was kind of perfect because we had just done creative coding, and then we did physical computing, and then we were able to showcase what we learned throughout the semester. Yeah, it was awesome, and Luke is amazing. Yeah. So you had some basics. Ihr hattet ein paar Grundlagen. Was war euer Anagramm oder eure 2 Worte? Yeah, so it's been quite a long time, but I know it's like wired and weird. Mm-hmm. So from our perspective, we took this more, I guess, critical approach to AI in this case, like would be the wired aspect, and just how like, not yet, but it still quite commonly resembles like something almost something human-like, or it gets there, and we wanted to take this like, let's just like if it's like this uncanny valley kind of effect, when it's like almost so close to human that it's almost real but not quite real, and it just kind of feels off, and it's kind of creepy in a way. So that was our angle that we wanted to take in this project. Mm-hmm. Thank you, spannend. Ihr habt eure Werke, English. You presented your works already in Zurich at the Ankerstrasse, so basically in public space. Do you have any reactions from the passers-by or basically the audience, which was just the passers-by, I guess? Because some of you might have already walked past the interactive posters, and they react on movement, basically. So maybe, did you get any feedbacks or? Not direct feedbacks in a way. Like, I mean, we always saw like the people walking by like that, like interesting reactions in the way that they kind of were like walk by and were like, oh, and some just walk by, some notice and were like, oh, this is kind of interesting. But like, at least for ours, it was more of a like technical, like was cool for the people to see. In our case, I mean, it wasn't, if you just look at the poster itself, it wasn't like anything provocative like in with the Tibet re-education camps. But even so, like the meaning in those posters were most of the time quite hidden if you don't talk to us, I'd say. So for most it was literally just, hey, like this looks nice, I can like
it follows, tracks me, reacts, but like we didn't have any like deep-founded discussion afterwards with the people there. It was just fun to see like how people would react and walk by. Ja, so it was more a visual experience, ein visuelles Erlebnis für die Leute. Im End, yeah. Yeah. So yeah, for us it was more, but yeah, in the end the outcome itself was cool for people to see, which it was quite. Wir haben uns sehr gefreut über die Reaktionen. Sehr schön. Das ist ja auch wichtig, dass es dann am Schluss das Resultat auch Freude macht, auch wenn es vielleicht auch schwierige Themen anscheinend. Maybe if there's also some difficult topics, it's still the result that is fun in the end. Yeah. Thank you very much. And I guess you will be here afterwards also, so there can be also questions from the audience. And so I will come back to Luke. You also show 2 other pieces in the exhibition. Can you tell us a bit more about those 2 artworks? And like maybe you've seen it already. They both have kind of like more a vintage look or aesthetic, and they don't really look futuristic. And sometimes, for example, me sometimes when I hear AI, and I still think of some futuristic images. And can you tell us some more about the 2 other artworks? So maybe I could explain a little bit about the 2 projects first. They're from a module spatial interaction. The idea is to create installations in physical spaces, and we particularly were fascinated about the idea of the role of the public space in terms of democracy and what AI then brings to these spaces. And we had 5 different projects. We're just showing 2 downstairs from videos. The first of which is the sociometer, which is something like a vending machine. You approach it, and then it looks at you with a camera, and then it makes a judgment about you. And I have one of these cards that are printed out, and it's very vintage. It looks like the machine is something like an arcade machine from long ago, or maybe like a record player. And it tells me that, well, I'm 35 years old, it guesses, it's not far off. Thinks Caucasian, male, politically oriented, liberal, nationality, American, Australian, it's close. Sexual orientation, straight, it's correct. Wealth level, so 4 out of 10, maybe by Swiss standards, yes. Intelligence, 5, yeah. Attractiveness, 5. The students still got a good grade after this, it was okay. Crime avoidance, 7. Confidence and reliability, 6. Creativity and productivity, 5. And then it gives me like a written description here. I'm actually, the photo, I'm almost dressed identical to now. And it says, the guy's rocking looks and casual, look like a pro, but don't expect a yacht in his backyard. Probably knows a bit about everything, but might forget your name twice. That's probably, reliable for small tasks, but don't plan your escape route in a zombie apocalypse with him. Overall, he's a blend of meh and okay. So, of course, it's kind of funny. Some things are maybe a little bit scary, how close it is. And the technology behind it is with OpenAI's, a number of their APIs, so ChatGPT, and also the image annotation tool. So this is basically commercial products that are available that people are implementing into commercial services, and the students are kind of exploiting this and putting this into a situation where you can really see, okay, some of the problems about this, because this is maybe funny now, but it could very easily be used in my job interview in the future, exactly these types of tools. So the idea was to make this kind of transparent and to be somewhat, I guess shocking. And some of these, I think for many people, could have been quite shocking, I think. They could potentially be very offensive when it makes these types of classifications. And the second project, so Vera, is quite different. It's much more a solutionistic approach, and they're taking almost precisely the same tools, the same APIs from OpenAI, and creating a tool which I think is very useful. It's something like a small radio that gives you very, very precise weather information about your locality, in particular for extreme weather events like heat zones in your city, and then gives you very, very detailed information that's really exact to your situation. So it has a GPS inside, it knows where you are, and the intention of this device was for an older generation that maybe wouldn't be accustomed to using other digital tools, and use it just like a radio. You turn it on, you get a voice that sounds very naturalistic, and they tell you about the current situation. And it's something like a hyper-personalized weather forecast, which
you could potentially prevent someone, say, experiencing heat stroke if they go out in the wrong time of day. And I think it's inherently probably a good use of this technology. And I think these two projects are an interesting contrast, because on one side you see this terrible potential, but on the other you see that sometimes technology can be a solution for certain things. And in this case, the retro aesthetic, well, it's really because it was appealing to an older generation. The other was more an ironic use of that aesthetic. Yeah. And so here at the exhibition, like you showed us this card, and I know everybody would like to have their own sociometer card, but you will see, even though these objects were created as interactive objects, we will present them only in form of a video. Can you tell us a little bit about why we made this decision? What was the challenge that we couldn't present it here? In some regards, it's not anything new or related to AI. It's very hard to make a prototype that works for a long period of time. That's difficult. Making it work for a couple of days is no problem. So it's hard to have an installation you're running here for many months. The other thing is the students are also doing their theses right now, and that's why I don't have the students in those two projects with me. They're in high stress mode. The other reason, which is more related to the technology of artificial intelligence, is that these are both using these APIs. So basically means that the artificial intelligence isn't running inside the machine, it's running on a server farm somewhere in the world. And this is attractive for many people to do because it means you don't have to have a very expensive computer or hardware to use those services. It's also basically a part of the business plan of these companies, because you have to pay to use these APIs. So if you want to make technology using it, you pay some kind of subscription. And it also means that those APIs can potentially change at any moment, and was definitely a problem with these projects that these are very new technologies and they're changing constantly. And I know particularly for this project, OpenAI is trying to prohibit this type of misuse of the technology, so they're always putting in barriers in place to kind of prevent that misuse. So the students, even during the project, are always having to modify their code to get around the new barriers as they appeared. So it's also connected to the protection of the privacy of our data, like the Datenschutz basically, so that not everybody can have an access to this personal data. So bad for the artwork, but good for us basically. I hope so. Individuals. So thank you very much. You will also come back on stage afterwards for some questions probably. And now I invite, small applause. And now we travel over the Röstigraben to Geneva, and I would like to invite Vytautas Jankauskas and also the students who would like to join. You have a microphone. Maybe you can share a microphone, and or however, we just have the two. So what are your names? I'm Enzo. Nice to meet you. And I'm Lauren. Lauren, nice to meet you. Great that you came all the way here from Geneva. So your installation, Symbiosis, is quite impressive. It has lots of elements, cables, mushrooms. And the transport from Geneva to Bern and up here in the tower was a little bit challenging and adventurous, but it's up and running. So, Vitas, can you tell me a little bit more how the collaboration with the project of Jérôme, the Stories of the Future, and the head and your department took place, how it happened? Right. Yeah, so it was a bit of a journey all the way to here. We had quite a few difficulties to get it up and running here, and I hope it will withstand this 7-month-long exhibition. This was actually a major worry for us as well. I don't know, but we hope. We tried to test it before. But we were contacted by Jérôme and the Graduate Institute because there were already several collaborations taking place between the two schools, so Head Geneva and the Graduate Institute. And I normally don't teach in the Media Design Masters department, of which the students are here. But it was also my first occasion because we saw the workshop as an opportunity to actually try to get the students to work on this subdomain of design, which is called design fiction. So technically, it's a domain which looks into the future and usually combined with other types of strategies that all fall within the domain of futurology. And the role of design is to sort of visualize or help give a form to a certain future scenario. And so for us, the collaboration, what was really interesting is that
we were approached with a series of scenarios which were really interesting, and this idea of that the scenarios were shedding a positive light on the use of AI among the citizens and general public. And what we really wanted to do is we wanted to go through the same process again, so take these scenarios as inspiration, but then also do the research with the students and try to write our own scenarios, because we thought it was a good practice as sort of as a means to discover the field of design fiction and futurology. And what we tried to do is then, based on those scenarios, to develop these visualizations, of which one of them, symbiosis, is the final outcome. And the idea for us that was very, very important was to keep the scenarios balanced. So usually, I totally agree with what was said before. Typically, when we say that dystopia is easy to imagine, when you talk about the future, you always dive into dystopia, especially when it comes to technology. It's easy to imagine scenarios of how AI can go wrong. And utopia, total utopia, on implausible utopia is often boring. You know, we imagine scenarios that we kind of know will almost never take place. So how do you sort of find hope in these times of uncertainty? Like now, we don't know where AI is actually going. So how do we want to position ourselves to make sure that we maintain a certain sense of control and agency over the technology that is being built, sometimes in discussion with us and oftentimes in no discussion with us. So symbiosis is sort of a reflection of that. Mm-hmm. Thank you. So you worked on symbiosis, both of you. How was your approach to this task during the workshop, maybe? What is... So it was us and also 3 other students present here. Everyone is here. Yes, great. They're also in their final diploma rush at the moment. We made, but it was even more honored that you were here. You made it. It was a little break. Yeah. Yes, so when we first had to think about this, like he said, we had to think like 50 years from now and imagine a scenario. And as he mentioned, it's really hard to be like positive with the state of the world. And we had to be not too negative, not too positive. And I think what we kind of focused on was maybe the human resilience and how maybe if the situation gets bad, how would humans adapt to it? And also how could we try to use AI for helping humanity instead of making it worse? So we tried to imagine that. I find that's like a good answer to, trying to fight the urge to be somehow dramatic about the situation and how the technology could be used. And as you said, I think the resilience is actually a great word to describe what we thought humanity could use, how we could use the technology. And I think what we focused on is mostly the fields and how is the technology used more than what it is capable of. Because like in certain use, like the technology can be used to do many things. And as Jérôme said before, it depends on like who provides it and who can use it. And if you give access like openly or freely to this kind of technology to everyone in like a certain goal, it can, I think ultimately can somehow make it positive. And so those of you who came through this room down here, you passed by symbiosis, how it's called. So what is symbiosis? You can see there are some artifacts. Actually, I wanted to take one, but now I forgot to bring it. But so there's, for example, a piece of wood. And why is there a piece of wood? What is happening there? So we thought that right now cities are getting more and more populated, but we thought that maybe with the heat and with how people are more connected online now, people might start to flee cities and rather inhabit rural areas, and to like sort of try to use resources more better. We thought maybe each little community would have their own little AI monument, like a
yeah, how is that in English? Mayor. Genau so. Mayor of Ein Bürgermeister der Erde. There was a pun in Vous pouvez aussi French. continuer en français. De Voilà. terre. Also Bürgermeister, And in Bürgermeisterin English, der it was Erde. mayor of Earth. And the thought was that it could help with knowledge and also to like sort of manage local democracy and also sharing the resources and the updates and feed the AI with the information to like use the resources better. And they would be connected between villages or little communities. That was kind of the core idea. Yeah. You want to Yeah. answer? So just a little bit to complement, because there was a question about what is this piece of wood, for example. So technically, it's like a scenario in which the installation invites you to feel as one of those future citizens who inhabit these rural areas. The scenario takes place in the outskirts of Geneva, where sort of Geneva as a city is not so prevalent anymore. There's the other villages around it gain much more importance. And so the idea is that you participate, or you get a glimpse into a future in which certain citizens have accumulated a series of resource samples from the nearby area and have brought them here to the Mayor of Earth, which you will see there, which is a sort of a speculative symbiotic AI which allows people to put in resources and put in information, and uses also aggregated information of the past knowledge, such as indigenous cultures, good construction practices of the past, in order to generate micro-policies. So these micro-policies are sort of suggestions that the communities can follow. So every time you scan a resource, typically one of the resources available, it will propose you a micro-policy and ask you if you agree with it or not. And it's like a simple voting system, but the idea is really to sort of create a link between what AI can aggregate as a data that already exists out there in the world, how citizens, local citizens, can contribute to AI, and then what also new forms of AI we can imagine in terms of, for example, different research that is taking place now around symbiotic systems. So, for example, mycelial networks or networks of mushrooms as ways to transmit information, and so on. So it's like multiple sort of facets combined into this installation that reflects the Mayor of Earth. Thank you. So Symbiosis, it was also already presented in Geneva. You see, the artworks were presented all in the region where they were created, and here we have almost in the middle of these three places the combination of all the artworks and the stories. So Symbiosis was presented in December 24, October? No, I'm not sure. Well, October 24, so I was right. And during the Geneva Democracy Week. And so, can you tell us maybe a little bit about the reactions of the audience to this Mayor of the Earth, to Symbiosis? I think, yeah, we were there a few times, so we could see people interacting with the installation, and then I think it was usually people were a little bit surprised by the fact that you could always get a different type of policy. So actually the role of generative AI, because typically what you're presented often with is AI generating, I don't know, translating text or like helping you to write an email, whereas an AI providing you with micro policies was something quite new. And I think that, well, you will be able to test it yourself, but the general feedback was that it is interesting to think how sort of building things or bringing things and aggregating information could be used for policymaking, and how this technology could one day be appropriated by citizens. So I think also Jérôme had, you had mentioned that people were kind of interested in the installation itself, that it had quite a lot of positive feedback, so we only have got glimpses of it. So we will see what the reactions will be here. Exactly. And but so do you think this, you imagine this future, and you imagine kind of like a positive collaboration between AI and humans, how they can reinforce each other or help each other? Do you think this would be a positive development? Would this be something we should kind of like maybe start to discuss, to develop, or do you more think now, it might be also have some difficulties? I think it
must be like one of the best outcome possible. But yeah, actually, like Vita said just before, it's the installation is also about information, get people informed, and work with real data, and also about the literacy of technology, as Jérôme also said before. Like if you give the people access to just understand how the technology work and how their surroundings work, and like all helping them connect all the information together, instead of like giving them a straight response to whatever they're asking. For example, with like AI, as you know now, as a service, like you ask a question to ChatGPT, if you don't ask him to give you more information about it, you may get like a basic response or a fake response or whatever, and it's just used as a mean to today make like services and products. And the goal here and the challenges that are presented inside this story we created was more, how we can, as people, as citizens, as designer, creative person also, how to use this technology and kind of, take it for us instead of letting it being used in like greedy hands or things like that, so it can be used as a way to do nice things instead of, So, yeah, because I think we were a bit inspired by like the DIY community and how we thought one of the positives of AI is how it can help us do things we wouldn't know how to do otherwise, teach us things, and so help people to do things on their own, create with the resources that they have. That was one of the positives we thought we'd highlight. Thank you. Yeah, I think the resource aspect, as the Symbiotic started like in this 2-week workshop given by Vitas and Marta also, that isn't here today. But we didn't mention this, but I'm sorry, just to interrupt, but yes, it was co-run with Marta Revuelta, who's also an artist and an excellent designer from HED. Yes. So the first outcome of the project was also more focused around, like Lauren said, the DIY culture, and how the AI could teach you how to repair things and use the resources you have at disposition to create things that could help in trying times, or things like you might not know how to do yourself. And also the culture of open sourcing the softwares and the knowledge in general. Mm-hmm. Thank you very much. So now I would like to pass one microphone to the audience. Maybe I take yours. And so, nun sind Sie alle herzlich eingeladen, Fragen zu stellen. Sie können das selbstverständlich auch in den Sprachen machen, die für Sie am angenehm sind. Also okay, Deutsch, Französisch, Englisch wäre gut. Vielleicht können andere Leute noch andere Sprachen übersetzen, dann können Sie das auch machen. Und now I would like to invite again Jérôme, Manuel, Luke, and also Pablo and Megan, if you would like to join us again. So everybody is here for your questions. Alle sind hier für Fragen oder Bemerkungen. Wir haben auch den Chat auf YouTube oder Slido, wo die Zuschauerinnen und Zuschauer online auch Fragen stellen können. Gibt es schon eine Frage, Bemerkung oder Anregung? Ja? Genau, warten Sie kurz, bis das Mikrofon kommt, damit auch die Leute online euch hören, so that people online will hear you. So. Okay. Can I have it? Is it okay if I ask in English? It's about the last project. I was wondering if it was a little bit of if the project was inspired by I Am Robot. There's one chapter in the end where I think there's like 5 mother computers that decide how resources are distributed and how the world basically runs. Is it inspired by that? Do you want to answer, or? Sorry. Maybe. I mean, yes. Not like I know what you're talking about. Not necessarily. I think one of the interesting things, though, in answering this question is this notion of agency, which was very important to us. So I think the idea, what we very clearly posited at the very beginning of the workshop, is that the AI is sort of counseling value. So like that AI kind of
crunches things and is sort of built or maintained by the citizens, our AI symbiosis, I mean, at least in this speculative scenario, and it provides micro policy suggestions. So one of the interesting things where we were saying it will not enact decisions, it would suggest certain decisions, and if you test it, you will see that the policies that are proposed are usually policies of, for example, crop maintenance, or how can you adapt a certain type of resource for becoming more resilient as a community. So it's sort of like these types of policies where it's like recommendational purpose. You can agree or disagree with them. That's like the little voting thing. But yeah, the idea, again, it was not to allow AI or to sort of cede control to AI to manage the things better than us, but rather to provide additional insights for governance. Weitere Fragen, Bemerkungen? Vielleicht auch online? Noch nichts? Gut. Ja, hier vorne. So we've talked about risks and also potential of AI. I want to add to the question before, like how would you make sure that you can value those suggestions in a sense that you can make sure that they are really positive and not just the AI having their own agenda? Anyone specific? Okay, good. Du kannst antworten. Others can add on, or yeah. So I think also the point of the scenario was that people can make use of large network and having the difference, like mayor of earth of each villages can communicate between them, and the goal or the very goal of symbiosis was to make machine, human, and nature collaborate together. So the goal was never to let the agency to anyone more than one other. So nature could give like informations, data, AI could like combine them and give proposition about this, and AI could like you said, fact check that something are like complete bullshit or can actually help to something, and having these kind of nodes connected to one another could like help verify some informations. For example, if you have like a village where you have like an extreme drought or you don't have any more water, maybe one of the idea of the project that was like maybe one of the villages got this problem like 10 months ago, and the actual data that were analyzed by AI and refined by human and checked in another situation, similar situation, could be reused in that kind of scenario to help give them advice on what worked and what didn't, for example. Yeah, je vais passer. Maybe to add something to what you were saying before. So why do these projects take place in the future? The reason behind this is the fact that the notion of agency, what we talked about before. Who chooses how to develop this technology and the role of this technology in society today? Well, usually it's the tech companies, it's the designers of these technologies. So we don't really have this agency. We have the agency to adopt this technology or not. We adapt as a society to this technology, but we don't choose. But if we place ourselves in 2050, then maybe then we can actually have the agency to choose positive use of this technology. And so the idea was to turn to youth and ask them what or how can this technology be beneficial for society, in which context, how do you see it? And this way they can tell us what type of society they want in the future and what is the best use of this technology that they foresee. So that's one of the reasons. And maybe also the other point about the question. When we talk about AI, we often talk about AI automation or AI enhancement. And so there is a lot of research and development and resources put into AI that replaces human beings, right? Because we replace human beings and we automate. But what we try to do here is we try to
push for a use of AI that enhances human beings. So to look at AI like a calculator, but to see it as a tool that enhances, that allows us to go further. And that's what we try to do as well with the workshops, because we ask the students to go further, to use this tool to write a story, but then to go further, to go beyond this, and to see that it's not a given, it's just a step. Maybe it accelerates the process of writing, but it also has limitations. And we could see over the 200 stories that we have collected that there is a pattern, because when you use AI, AI creates similar stories because they come from the same sources. So maybe these two elements that I wanted to share. Do you want to? Okay. Weitere Fragen? Ja, da hinten. So I feel like oftentimes we use the term AI, but we are actually talking about machine learning. And I feel like the term artificial intelligence influences a lot how we see those kind of technologies. Was there some confrontation with that in your works? Vielleicht, maybe we can also start with the differentiation between AI and machine learning, if there's one. So some people who are not so deep in the topic, a brief one. So this is a very interesting question. Thank you for asking this question. So the term artificial intelligence is not new. It was first coined in the 50s in the US, and it's a very controversial term. It's basically, I think the best way to describe it or to use it is to use it as a scientific discipline. It's an umbrella term that describes a scientific discipline a little bit like computer science, right? And under the term artificial intelligence, you have a lot of different methodologies. And what we considered artificial intelligence in the 50s, 60s, 70s is not what we consider artificial intelligence today. And you're absolutely right, machine learning is one approach to artificial intelligence. It's often what we talk about. When we talk about AI today, we talk about machine learning, which is this approach where you basically feed the AI with input, with some form of data, and the AI will identify some patterns in this data. And that's what we call learning, because it's identifying patterns, and it's basically self-programming or refining its coding with the patterns that it has identified. Do you want to add something? Yeah, so it's a discussion that's been around for a little while. Yeah, this what we really mean by AI. And when we say AI or artificial intelligence, we're implying that it's somehow agentic, that it has its own agendas, which may or may not be true. And when we talk about machine learning, I think there's many cases where it could be underselling its potential and also its risks. Or say we talk about the algorithms that are used to optimize your video feed on YouTube. That doesn't even necessarily need machine learning. It can be done with very simple algorithms that have been around for many decades. Yet we know that those types of algorithms have resulted in this kind of stratification of society and polarization. It can be quite harmful, even though it's could be implemented with a few lines of code. It's nothing inherently related to artificial intelligence. So I tend towards the idea that maybe it's not bad to treat artificial intelligence as agentic, because I think that maybe puts us more on alert when we see things that are behaving in a way that we can kind of assign like a kind of personality to that. I think it's a natural tendency of us, and I think it's existed for a long time in terms of like giving the ocean a name and thinking of it as a god. It's kind of on the safe side to think of it as a god rather than not, because if you're wrong about that, then well, it'll swallow you up. Weitere Fragen? Online? Gut, dann, ja genau, den haben wir jetzt nicht gefragt, we didn't ask him, but so, vielleicht eine letzte Frage hier an alle, bevor wir dann auch noch zum Apero gehen und auf die Ausstellung anzustoßen und sie dann auch noch sich austauschen können. Was sind eure Wünsche an die Ausstellung hier? Maybe do you have some wishes or hopes for presenting all these works together here? Anyone
Oh, that's okay. Students need to start. As Jérôme said, also, I think the goal of all this work and reflections and workshop about artificial intelligence is to make people know what they are treating with and understand what change could happen, and as you said, what is the differences between giving this technology to someone over someone else, and how does it come from, and what does like giving the technology to actionnaires or tech guys might provoke some future over another, and the work of creating these scenarios and projects was to reflect about what path can we take in the near future and even today, like to give directions that we want the technology to take. So yeah, just to make hints about what could happen if we do the right choices. I have a question. These students were from Zurich. Zurich, and then were there also students from the Italian part? Yeah, Lugano. Lugano. Or was there also some students from Lugano? No, they couldn't join us here today. So that's Jérôme, he was making a short summary. So, but yeah, it was a bit too far. Because I had this thought, because they kind of do something similar to what we do, and we don't often meet people who do what we do. And I thought, that's kind of cool, and I hope we can discuss and meet. And that was my thought. Great. Hi guys. I'd like to say that we're like at a really important time when it comes to AI technology, and there's a lot of things happening, and it's kind of a great point to start speculating on the future and what is coming. And we're very happy to show you our projects, and we hope you speculate with us, you know? Thank you. Yeah, for us it's also very excited to see like these posters, these interactive posters in a different context. Like we said before we've seen people walk by on the streets, on the city. This is a much more space, much more speculative space here. So we're very excited to hear maybe some different thoughts, some different opinions on the whole matter. Yeah. So I continue with you, or who wants to? Wer möchte weiterfahren? Me? No, I really. Okay. Auch nicht alle etwas sagen. Not everybody has to say something if you don't have any wishes, so it's not mandatory. Okay. No, just maybe very quick thought. I think what's really interesting is that, I mean, for me, well, the first thing I hope for is that, as I said, the installation will run for 7 months, and that's all I think. But the second thing I hope for is that the people who are here today and the people who will visit, I think that all of these projects are easy to engage with. Maybe for some they will be more difficult to understand, maybe for others they will be easier because you have more experience with artificial intelligence or you come from the technology world. But in general, I think that all of these projects are kind of accessible. And so the idea is not to maybe fully understand what's the functioning behind them is or what do they actually mean, but the idea would be to just take interest in those representations of AI that you see here, because they're not the representations that you encounter every day when you use ChatGPT, for example. So when you use these artworks or when you look at them, think about what AI is today as opposed to what it could be in the future, provided we take interest and agency in it. Manuel, möchtest du weiterfahren? So what would I like from or hope for this exhibition? I would say my main hope is that through engaging with these art installations, that these art installations can inspire new positive narratives so that we can have a positive future or positive futures. Thank you, Manuel. Well, I don't need to wish anything else. It was wished already plenty. But I would like to thank the Polit-Forum for hosting us and our colleagues and students from the Zurich and Geneva Schools of Art, and Manuel, who was very instrumental in this project. So thank you very much. Thank you all. Thank you.
Okay. So thank you very much. We will shortly start the apero. I have to also say some thanks. Und Sie alle lade ich nun ganz herzlich dann auch die Ausstellung zu entdecken, die aufgeworfenen Fragen zu diskutieren, sich auch eben zu überlegen, wo und wie setzen Sie KI im Alltag ein und welchen Einfluss hat das auf unser Zusammenleben, welche Entscheidungen können wir oder sollten wir heute treffen, um vielleicht eine KI so zu gestalten, dass sie zum Wohle aller eingesetzt werden kann. Für uns ist die Ausstellung auch ein bisschen eine, wie soll ich sagen, ein Experiment erstmalig, weil Sie haben jetzt heute Abend gemerkt, wir sprechen Englisch, haben wir viel gesprochen, teilweise Französisch, Deutsch. Die Ausstellungselemente sind auch in gemischten Sprachen, also teilweise sind sie in Italienisch, manche Deutsch-Französisch, manche Englisch-Französisch. Wir haben alle Ausstellungstexte in einem Saalblatt übersetzt in die verschiedenen Sprachen. Also ich hoffe, das funktioniert und ich würde mich auch freuen, dann von Ihnen Rückmeldungen zu erhalten, wie Sie das erlebt haben. Ich habe es am Anfang kurz erwähnt, wir werden die verschiedenen Fragen auch in einer Veranstaltungsreihe organisieren, zum Beispiel eben auch, was wir jetzt auch schon angesprochen haben, wer gestaltet die KI und wer trägt eigentlich die Verantwortung dafür? Warum sind Fragen zu Transparenz und fairen Produktionsbedingungen zentrale Themen im Zusammenhang mit KI? Oder welche Rolle spielt KI aktuell oder in Zukunft in der Verwaltung, aber auch auf dem Arbeitsmarkt oder in der Politik? Und wir werden die Informationen zur Veranstaltung fortlaufend auf unserer Webseite kommunizieren. Für Schulklassen oder auch andere interessierte Personen bieten wir auch spezielle Führungen an zum Thema. Und es gibt auch spezielle Vermittlungsformate wie einen Demokratie-OL hier im Turm mit Fokus auf KI oder Demokratie, und Demokratie, Entschuldigung, oder auch Debattiermodule, die dann ab dem Sommer starten werden. So, nun bleibt mir auch noch der Dank, das ist ein bisschen eine lange Liste. Also ich danke allen Studierenden der Zürcher Hochschule der Künste, der HED, ich kann jetzt leider den italienischen Namen nicht aus der Abkürzung ableiten, sss'aa, die Schule für angewandte Kunst in Lugano. Es waren, glaube ich, insgesamt 47 Studierende beteiligt, wenn ich richtig gezählt habe von den Werken. Ich danke auch all den Jugendlichen, die in den Workshops die Geschichten geschrieben haben und so die Basis für das Projekt und auch die Ausstellung gelegt haben. Den Studiengangleitenden wie Tauzian Kaukas, Marta Ruevuelta, die jetzt heute nicht hier ist, und Pablo Bellon, der auch beim Aufbau mitgeholfen hat, Luc Franzke und Rebecca Morganti-Pfaffhauser und Marco De Palma aus Lugano. Den Projektverantwortlichen, allen voran den Hauptforschenden Jérôme Duberry und Christine Lutringer und auch den weiteren Mitgliedern des Projektes, Laura Bulon-Cassis, Manuel Hubacher und Marco Palma. Vitautas, Jan Kaukas nochmal und Pablo Bellon und Luc Franzke, herzlichen Dank nochmal für den Aufbau. Merci beaucoup pour les installations ici dans la tour. Für die Grafik der Ausstellung geht der Dank an unsere Grafiker von Fresh Identity und die Polis-Grafik der Machine. Da waren Christoph Frey und Katharina Reidi verantwortlich und danke auch an Vera Sperrisen und Simon Affolter vom ZHdK und der PA Fachhochschule Nordwestschweiz für die inhaltliche Konzeption der Grafik und vor allem auch, dass wir das in der Ausstellung nutzen dürfen. Unsere IT-Firma Netrix, allen voran Jan Lichti, hat dafür gesorgt, dass die IT auch funktioniert. Und gestern spontan eingesprungen ist noch das Solutionsbüro mit Martin Obrist für die letzten Installationen. Meine Kollegin Nora Hecklin danke ich herzlich für die Erstellung des Glossars. Wir haben auch ein kleines Glossar in der Ausstellung und auch das deutsche Lektorat der Ausstellungs- und Saaltexte und auch den Aufbau. Meine Kollegin Carla Niederberg und Rebecca Flottron für die Erarbeitung der Vermittlungsangebote und dem ganzen Team des Polit-Forum für natürlich die Unterstützung und die Zusammenarbeit bei der Erarbeitung der Ausstellung, der Planung und Organisation der Veranstaltung. Das sind Tom Berger, der Leiter des Polit-Forums, Yumi Speich, Nora Hecklin, Rebecca Flottron und Carla Niederberger. Ein Dank geht auch an ChatGPT und DeepL, weil passend zum Thema haben wir uns erstmalig entschieden, dass eine KI die Übersetzung der Ausstellungstexte macht. Das machen wir normalerweise nicht. Aber wir haben die Saalblätter und das Glossar in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch von ChatGPT und DeepL übersetzen lassen. Ich finde, beide können
professionelle Übersetzung definitiv noch nicht übersetzen. Wir haben es auch gehört, auch manchmal wurde etwas verändert, was man nicht ändern wollte. Es wurde gekürzt, es wurde etwas anderes übersetzt, als man wollte. Und ich denke, dass wir in Zukunft auch eher wieder mit menschlichen Übersetzerinnen arbeiten werden. Aber wir hatten das Glück, dass wir ein vielsprachiges Projekt hier haben. Und das französische Lektorat, da danke ich sehr herzlich Jérôme Duberry, dass er die Texte gegengelesen hat. Das italienische Lektorat hat Marco De Palma gemacht und die englischen Texte hat Luc Franzke gegengelesen. Und so habe ich das Gefühl, haben wir Texte, die wir verwenden können. Ja, vielen Dank allen für die Zusammenarbeit und auch Ihnen allen fürs Kommen und das Interesse. Schauen Sie sich die Ausstellung an, tauschen Sie sich beim Apero unten an der Demokratie aus und kommen Sie an die weiteren Veranstaltungen. Vielen Dank. Thank you.